Enotino ma tarik 21 dwe mar 11 higa mar 2024 arwakni machiegni weche manyien mag oimore kaka wuono jatend piny Kenya William Ruto ogolo twak mare ne piny Kenya ka bende otemo nono okenge ma piny owacho osegoyo ahinya kotenore koda weche mag bero chumi kendo kelo dongruok e pacho kaka bende jatend piny owacho ni chumi osedongore yore mopogore ka bende owacho ni kata obedo nitiere gik mamoko mapok otim, sirkal mar Kenya Kwanza oseketo chenro kata okenge makare mabiro neno ni nengo gima e pacho ka odok piny kendo chumi odhi e yo makare. Kata kamano bende twak makamano jatend piny William Ruto owito kata ng'ado orako mano ochiw ne kambi mar Adani tok wuon kambino yudo ni kata donjne koda chin mibadhi e piny mar Amerika gima bende koro jo piny ogolo paro mopogore kotenore koda ng'ado kata wito oko chenro kata rako makamano mabende kambi mar Adani onego beni gundho godo alap ndeke mano ma Jomo Kenyatta International Airport kachiel kod rako mabende ne onego beni chiwo ne kambino mar mondo mi ober weche mag chiwo teko stima ne gwenge mapacho kanyakora Ramogi mage mopom weche mabende wamiyo peka. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission. Bang buch mibadhi mako kambi Adani e piny Amerika, sirikal ma Kenya ong'ado korage mayando mi kambino mar paw ndeke ma JKIA kod kambi Ketrago. To protect agriculture and food security from the effects of uncontrolled land fragmentation, urbanization must be planned and must be controlled. Jatend piny William Ruto singo ni ber pod biro nyime kata obedo ni peko kwako Kenya maka kod kacha. Ijulikane yote imetoka wapi na ilikuwa inaenda wapi na ilikuwa kwa kazi na nani anahusika na hiyo biashara. Kwa sababu huenda ikawa hiyo biashara inafanywa na watu hata wabusia hapa na sisi hatujui. Buoko bedo bang' chok wich dhano moro yudore i bas moro ma owuok Rwanda kadhi Mombasa. Machiegni nyaka Ramogi kaka pile tudi kodwa e namba marote machuo karia deka 600 ka kamano bende wayudore e mbui mopogore mag oganda yudo e Facebook Ramogi TV, wantiere e mbui mar Instagram, mbui mar X, wantiere bende e mbui mar TikTok kaka Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en jatend piny William Ruto wito korak mar kambi mar Adani manyocha chano gera lap mar ndeke ma Thurka Jomo Kenyatta International Airport ma osekelo ng'ur e pacho ka. Ruto kagolo twak e od bura ochiko bende ni oraka mar keyo teko stima mane Adani oyudo bende owit oko bang' lero ni Adani chilo mag mibadhi mieno. Jafo mar Walter Nyambaga ni kod ler mathoth. Ka ogolo twak mar chiwo chal mar Kenya kod dongruok mosetim, jatend piny William Ruto oyuko nunga kendo lwaro mili mane kambi mar Adani geto nyodho. Ruto owito oko rak mar kambi mar Adani manye chiegni kete koke kod sirikand Kenya mar biro gera lap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport. Orak mane Adani okete omenda maromo bilion 238. Orak mane dhi kawo higni 30 kapod Adani ema lakie. I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. Ruto benoko ni orak mane kambi mar Adani ochope kod Ketrago mar gero kendo keyo teko stima Kenya owit kucho. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public. Jatend piny otelo ni sirikal koreo thuolo ne jok man kod dwaro mar oragno
kendo chwalo kwayo margi ne tijego manyo kambi mar wagunda no dwaro pachoka. And immediately commence the process of onboarding alternative partners because these are important projects. Jatend piny olero ni bang' yudo ler ni kambi mar Adani mibadhi moko mieno kendo ni kod bura moro e piny Amerka kamitude kod chiwo mit bilie kod dwaro rak sirikand Kenya koro ng'ado wach mar thulo oko dwach Adani oko. Because of the information that has been provided to us by partner nations, that in the face of undisputed evidence or credible information on corruption, I will not hesitate to take decisive action. Magitimre ka jo Kenya mathoth ne owuok palawanga kod sirikand Kenya kendo bingo iro ni sirikal mondo kik yadonje ala kod wuon kambi mar Adani Gwatam Adani maitudo kod bedo jamahati kondieg thim. I believe that the most powerful component of leadership is listening and learning. Jakoro magajwang tek miritogo koth ni mar thul kodonje ko to koe mitoyo. Apadani oluar motore ka gwata kendo chak othichore kucho. Piny Kenya okawo thuolo mar golo doke ite kendo winjo wach ma jo Kenya wacho bang' ng'udho oko Adani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ilere mar od bura, Nairobi. Motelo na jatend piny Kenya William Ruto ng'ado oko orage ariyo ma piny Kenya nodonjo kod kambi mar piny India Adani Limited. Kambi mar Adani odonjne kod ketho mar mibadhi e piny Amerika. Gwatam Adani ma en wuon kambi mar Adani Limited odonjne e piny Amerika gi ketho mar mibadhi maromo silings bilion 32 ma wachore ne ochiwo kaka soya ne piny owacho mar India mondo mi giyud rak mane gidhi yudo e yuto maromo silings bilion 400 kuom thuolo mar higni 2. Twak ewi kambi mar Adani osebedo kokwako pachoka ahinya to bang' oganda jo Kenya ne yango ni sirikand Kenya ne ni kod chenro mar keto paw ndeke ma JKIA e lwet kambi mar Adani mar timo dongruok. Orak mamiyo Adani thuolo mar bero kendo tayo chenro mar paw ndeke no kuom thuolo mar higni 30 kod orak mar chiwo teko stima e gwenge ma pachoka. Kata obedo ni sirikand piny Kenya osebedo ka siro chenro mar chiwo rak ne kambi mar Adani e pachoka, oyangore jatend kambi mar Adani Gautam Adani odonjne gi ketho mar mibadhi maromo dola bilion 265 mane gichiwo gi wuodo wadgi mong'ere kaka Sagar Adani ne piny owacho ma India mondo mi giyudo raka kama ne gidhi yude ohala maromo dola bilion 2 kuom thuolo mar higni 2. Orako nogo ema kambino ne dhi tiyogo e manyo pesa e piny Amerka. Adani to kwedo wechego. Ma koro nyuolo paro mopogore ahinya to bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga wuokelela kendo dok ne kambi mar Adani. The Adani Group are investing in the transmission line. Their money, 95 billion. We would have otherwise gone to borrow that money, burden the people of Kenya. We will pay for that transmission line using a wheeling charge. Adani company conglomerate is worth over $200 billion. It cannot be an Adani gate. Deal with the issues as they are. If some people have made mistakes, let them own up that they made some mistakes. But do not begin to condemn innocent companies. Manager ten migao mateko machon Davis Chirchir nokone od bura ni kambi mar Adani onge kod historia mora mar mibadhi kendo chiwo ne ler matiyo kod piny Kenya. I was advised by my technical team of some developments that would possibly wish to do some housekeeping and confirm first whether we can prosecute this matter while there is a court case. Dwe mokalo e kinde twak ewi ndalo 50 nyaka ne okawa PC, jatend migao mar omenda John Badi nosiro chenro mar chiwo rak ne Adani kowacho ni piny Kenya dwaro winjruok makamago ne nyayo dongruok mar ochumi. If we know of anyone out there who can develop this airport better than Adani, I think the best thing to do is encourage them to propose to bring a PIP. Why can't these people who are saying there are other people out there, why can't they encourage them? Motelo kawuono kane jatend piny poko chako twak mare od bura, jatend migao mateko Pio Wandayi ne ochopo nyim od buch Senate kama ne odok ne kambi mar Adani mayande omiyo rak mar keyo stima e bwo kambi mar Ketraco. Following those two phases of due diligence, as provided for under Section 41 of the PPP Act, we had no knowledge of any other adverse matters that could have come to light maybe now or some months or weeks earlier. Wandayi ne omako chung' motegno ni Kenya ok bi mayo Adani rak kata obedo ni mibadhi mar asoya
omieno kambino e piny Amerika. And therefore, we are proceeding on the basis of the outcome of the very rigorous due diligence exercise that was undertaken by the contracting authority. Oganda jo Kenya bende chiwo pachgi ewi okang' ma jatend piny mayo kambi Adani Orage Mayande osemiye. Gigegi duto manyiewo gitimo ka kwa Madani ne gin gik mopondo. Kendo noponda kabisa mikia kamikwalie gi kama kikwalie kamitime marach gi kamitime maber. Giket gik moko bed kata ka no dichienge mondo ti wangigo ni gik mowacho dichienge matiyo. O gik mowachi mudho, gik mikia kata ka kochaki gi kaka gidhi gitimo. Sirikal bochacha nogole, samoro dwaro mana so agenda ne moro, emomiyo wacho nwa nogole, to ling kata iye, gini biro yudo ni at long last ibro soe. Nyakoromogi kotenore koda mano wadwani mondo mi waramgo kuom chenro ma kata mondo wanon chenro ariyogo mane piny Kenya ochiwe oraka ne kambi mar Adani mar mondo mi otim ka gin chenro ariyo mano mar bero lap mar JKIA ka bende orak mokwongo mar bero alapno mar ndeke mar JKIA. Budget mar orak ne en siling bilion 230. Thuolo nonego kaw higni 30 ka winjruok bang' higni 30 ne en duoko JKIA e bwo kambino mar KAA. Bende chenro mag bero JKIA pod wadhigo nyime kama bende ne oting'o yaro alap ma JKIA mano mating'o jowuoth mondo rom mating'o jowuoth milion 20 higa ka higa, gero ndach ndeke manyien bende alap mar JKIA. Nyakoromogi kapod wadhi nyime en gima no omiyo jopiny ogolo ng'ur margi kotenore koda wach mar chiwo ragno ne kambi mar Adani ka bende gimokwongo ma jopiny ne yuago en mayo jopiny tije ahinya mago matiyo e alap ndeke ma JKIA, medo nengo wuoth ndege ne jogo matiyo koda alapno. Bende Adani kawo ting' mar lowo osuru jotije mag JKIA kamogik ne en bedo gi pok mar 18% mar ohala bang' higni 30 jopiny ne oyuago wach machalo kamano. Bende wadhi e chenro kata orak machielo ma bende koro ng'adi mano orak mar ma bende piny Kenya ne odonje kod kambi mar Adani, ne en orak kod kambi mar Ketrako mochung' ne weche mag keyo teko stima e pacho ka. Budget mar oragno ne en bilion 95.68 ka bende ne onego beni gigero lai mar stima maromo kilomita 372. Mano ne en chenro no ma bende koro piny Kenya nodonje koda kambi mar Adani. Ka bende bero chenro mag Ketrako moko kuom gigo manonego kata kuonde manonego beni time chenro makamago mano ting'o lai mag stima ma ne igeto ne en mano ma Ronga kwa Keringet nyaka Chemosit, machielo nen mar Gilgil, Thika, Mala, Konza, kama machielo nen mar Menengai, Ol Kalau kod Rumuruti. Tesende mamoko mag stima mano ting'o mar Rongai kachiel kod mar Thurdi Buoro. Nyakoromogi koro gi kinene tok wach ma jatend piny nyiso ni koro orakago ariyo ochungi kata omak kambi mar Adani. Kata kamano jatend piny owacho ni nyaka koro many kembe mamoko mar mondo mi otim tich makamano ka giwacho ni mago gin dongruok ma piny Kenya dwaro. Kotenore koda mano kata kamano jopiny koro penjo gimomiyo orak ma bende ne ochiwne achiel kuom kembe e bwo Adani Limited mano ne chenro mar thieth okogol. Ka bende moko kuom jotelo wacho ni ponono ni ing'ado orak to nego ng'ad gi duto nyaka mano mantiere bwo Social Health Authority ma bende ne omiyo achiel kuom ting' e chenro manyien mar lai mar thieth no. Nyakoromo ikaw kamano wadhi nyime. Jatend piny William Ruto kwayo oganda jo Kenya mondo obed gi geno ni gik moko dhi bedo maber. E twak mare ne od bura mamalo kod od bura mar Senate, Ruto yango ni nengo chiemo kod pek mar ngima osedok piny e bwo higa achiel mokalo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino oleronwa, Ruto lero ne jo od bura ni en kod yie gi okenge ma giseketo mar duoko piny pek mar ngima, tego chumi kod bero ngima jopiny. Kata odoko ni jopiny kod jotend ute lamo osebedo ka seyo serikal mare kuom jwang'o oganda jo Kenya gi pek mar ngima kaachiel gi chal marach mar uchumi, jatend piny William Ruto onyiso jopiny nitiere ler mamienjo bang' mudho. We haven't been watching helplessly and doing nothing as adversity took a toll
on the economy and undermine the livelihoods and well-being of the people. On the contrary, we have been working tirelessly to steer the country away from the brink of unprecedented economic collapse and onto a more promising trajectory. E twak mare mar ariyo ne od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate, jatend piny opako okenge matelo mare oseketo mar duoko piny pek mar ngima e bwo higni ariyo mokalo. Is that while we may not be where we would like to be, we are certainly not where we were 2.25 years ago. At the same time, the cost of living was substantially high, with prices of basic commodities beyond the reach of many households. Today, I'm proud to report that the macroeconomic indicators point to a positive turnaround and an upward trajectory. Ruto osungo chenro mare mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo, okang' ma owacho ni oseyaro dero mar chiemo e pacho kae, kendo tieko chenro mar nyiewo chiemo kowuok e pinje ma oko. Today, Kenya boasts substantial national stocks. 47 million bags of 90-kilogram bags of maize are in our stores. 8.8 million bags of beans, 10.4 million bags of wheat, and 2.1 million bags of rice. Slowly but surely, we are building a food-secure Kenya, where families need not to worry or worry less about their next meal. Ruto bende wacho ni okang' ma kamano oseduoko piny nengo mar chiemo e pacho kae. Inflation has declined dramatically from 9.6% in September 2022 to 2.7% in October this year, the lowest rate in 17 years. Ruto bende oyango ni okenge ma kamago osechiero sekta mar pur niang' e pacho kae, kendo singo ni higni mabiro piny Kenya dhi uso sukari ne pinje ma oko. All 17 sugar factories across Kenya are now operational, producing at impressive levels, while 4 new sugar factories are under construction. In July alone, domestic sugar production reached 84,000 metric tons, surpassing the national monthly consumption average of 40,000 metric tons. For the first time in recent history, Kenya is producing enough sugar to meet our local demand. E komachielo, Ruto oyango ni e bwo dweche bora mokalo, siling ma pacho kae osetegno ka ipimo kod dola mar piny Amerka, kowuok e siling 162 dwe mar ariyo higani nyaka siling 129 e dwe mar 11. The shilling has stabilized significantly, appreciating from Kenya shillings 162 to the dollar in February 2024 to Kenya shillings 129 today. A remarkable gain of 20%. E twak mare mar ariyo ne od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate, jatend piny William Ruto onyiso geno mare ni piny owacho mar Kenya Kwanza oseketo okenge mopie mar miyo oganda jo Kenya fuong'ruok kaluwore kod pek mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jotelo mapacho ka ogolo pachgi e twak ma ochiw gi jatend piny William Ruto kawuono e od bura. Jotelo go koriwo koda ka jo od bura opoyo moko kuom weche ma jatend piny owacho, kata kamano gimedo sunde mondo mi oket maino e keto e tim singo mage. Ni yom pod nitiere e ng'iyo ni chike moketi mondo tagigo mawuok malo kadhi e county government magwa nyaka ridi mondo japiny miluongo ni japur kik wawache bunge ka ni fertilizer timo mach to fertilizer tok chop piny. Owacho kendo ko caution police ni owe nego ji oya to jopiny bende we vandalize property ma jopiny. Omiyo koni gi koni the rule of law must prevail, ni jopiny oluoro chik kata police bende oluoro chik sami timo demonstration. Weche mapok olosi en weche mag mako ji ma apani nyaka losi gi weche mag na wuoyo mag citizen gokinyi kendo apani sirikal weche mag SHA gi SHIF mosebedo ka chendo mag teething problems wange maber universal health nyaka bedi gi the taifa pro package ma ngata ma Kenya nego oyud thieth makare. Kero wuoyo ewi wach madhi ndiko jopuonj 20,000
2020 eko gima neno ni koro nyakwa chun kir matin en ni 2020 eko odhin e kor gwenge duto. Koro gigi ekite gin weche maber mowacho, lakini gima koro dhi loko ngima japiny en putting them into action. Umulu gigote tayo wacho gik modwa timo to gi ndalo modwa timo gie. Koro gima mano morago koro wabiro rito ndalogo. Kochopo chieng' to ni wacho chieng' makama koro sechopo koro ere. Nyaka waked gi mibadhi to waikore mar konye nikech ne wasechiwore ni Kenya en marwa, nyaka wariw lwedo mondo Kenya odhi mbele. Kakalo kuom paro mopogore mamedo wuok bang' twak mar jatend piny William Ruto kawuono, jopiny dwaro ni jatend piny William Ruto oketie tim singo duto ma ochiwo kawuono. Kaka jafwambo mar Millicent Adhiambo lero, jopiny seyo sirikal kuom rem keto lwasi maber ne chenro mowinjore okony jopiny. Nyiriri machuok tok jatend piny Kenya William Ruto golo twak mare wi chal mar piny Kenya kod chenro ma sirikal ni godo mar neno ni moko kuom midhiero ma osebedo ka chando ngima oganda jo Kenya oked godo. Jopiny lero ni okumba thieth mar SHA ma jatend piny Kenya koni dhi nyime kod tiyo makare ni kod ng'ikruok mathoth gino maketo ngima jotuo mago mane ogenoe okumba thieth mar NHIF kumarach. Election ochopo idwa dhi go kura to leo chung pi ochung mach bochung. Sama mach nodhi e bungu mondo miyogo ne kura, nodhi gi isera maber, to yien nodagi ni in kwa yieri tinya wang'owa. To pi ka nochung, modhi gi weche ne mamit, bungu nodagi ni kwa yieri, to ibro biro mi ywerwa wate. To lebe ka nochung mondo dhi, mondo ogone kura, to bungu nodagi ni ine mitong'owa wate. Sirikal ni nyaka wang'i e yore mang'eny, nekech wabro yierogi, lakini at long last, gilok rekodwa kendo gitim gigo. Kata kiduoge weche mag SHA mag thieth, jogi gin githiedho jogi oko, ok githiedh Kenya ka. To wane mwachandre kata dispensaries onge yedhe. Wakati anasema eti kwamba SHIF inafanya kazi ama shisha. Kile tunakumbuka mambo ya shisha ni ile ambayo ilikuwa inatumika kwa mabaa. Shisha ambayo ilifanya kazi labda ni hiyo ya zamani. Hii shisha ambayo iko sasa, ukweli ulioko huku ni kwamba hiyo SHA haifanyi kazi ipasavyo. Sani no berdi to kako kele ngwech mokelego. Ile pesa yenye tulikuwa tumelipa kwa NHIF itusaidii, hatujui ilienda wapi. Sasa ukigonjeka unaenda pale hospitali hakuna usaidizi. Mano jopiny opuoyo okang' mar ndiko jopuonj kata kamano gikoni bang' ndikogi chudo margi be owinjore odonje wang' saa. TSC is an independent commission. Oningo bed ni ging'eyo ni gilak jopuonj maromo nade. Koro kondingo bed ni ji dhi go chong ni gi piny ne president eka koro migi thuolo mag ndiko jopuonj. Wawuoro ahinya ni to bende wan gi independent commissions ma constitution oyiero. Pok aneno kata 35 mag jopuonj miwacho ka. Mana neno ne en mana mag contract mag JSS to bende nokoromo nikech skul ni mana gi japuonj achiel ma bende ok chul. Pesa ma nyocha Ruto tere kanisa modwoke ka okaw ochule lecturers mondo lecturers opuonjnwa nyithindo nikech wan jonyuol kaka wasechulo fee nyathi nuoyo kendo higa manyien kendo chako dok e kos manotimo. Bende gilero ni kata obedo ni sirikal yango thuolo mag tije ma rowere oseyudo kendo imed losnegi e pinje maoko, kwan ma iwachono pok gineno ka oriwo rowere mawuok e kor gwenge. Samatin ni ji 700 oseyudo tich e Kenya ka, to wan jogi ok wane nikech mago numbers madongo mako yudo tich e Kenya ka. Communities wanyaka wane gigi. To wan kuma yae, pok aneno ng'ama ndiki ni odhi kata oko. Mi nyithindo kasi ya mitani. Eka nyithindo gidang bet samoro ka koro akanyo to nindo. Nyithindo gihinyowa. Nikech wegi gilut ni alote yathi osomo to kata en gi certificate to kata kako timre onge. Kamano bende gimedo ni jatend piny okomiyo pek weche rochruok arita kwe mamedo nyapa choka ainya to ganda malal miro. Ya utekaji nyara imekuwa jambo sugu sana katika nchi yetu ya Kenya. President hajaongelelea hiyo mambo, hajaitilia maanani hayo maneno. Magi biro kinde ma jatend piny Kenya William Ruto osingo ni oikore mareno ni ywak kod donjo Kenya duto owinji e telo mare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruog gavana ogolo ywak ni okang' mar sirikal nduso pok mar omenda mane ochan dhi negi
Oinyo chenro mayande giseketo mag dongruok kod chopo kare singo mag migepe mag counties. Jakom riwruog governors ma en gavana ma Wajir Ahmed Abdullahi wacho ni kata winjruok mayande giketo gi jotich kaka lakteche kod mamoko sani dhi gore Luanda ni mar omenda mayande gigeno yudo mar loyo dwaro gi ong'ado oko. Oloso bang' nyo winjruok obedo mondo chwal ne counties bilion 387 kowuok e shillings bilion 400 mayande winjore mege. We know how we got here, which is the issue of the finance bill that didn't go through. But it had never occurred before since the promulgation of this new constitutional dispensation and since the counties were established in 2013. We have never really had to go back on DORA. We want to register our disappointment. We would have gotten an increase of 13.5 from last year. We would have been neutral with respect to payroll costs. But now, we're actually taking a hit of 11.5 billion as a result of an increase in payroll costs, which increase in payroll cost has not been offset by the increase in equitable share. Ramogi, mano bende watero wae yuyo mokwongo chenro en maro imore sa 3:26 kik idhi mabor pod waiko ni weche mathoth. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Kuteseka ni kwa muda. Oga urudi soko. Pengine utaangukia ingine.
Machiegni kendo nyako Ramogi e kaunti ma Homa Bay en jatend migawo mar ohala e sirikand kaunti ma Homa Bay Polycarp Okombo ema koro dhi bedo spika manyien e od bura mar kaunti no bang' MCAs yiere gi ombulu 46 kuom 51 mondo kaw thuolo manyocha odong' nono tok spika Julius Gaya Gwetao. Magi timore ka Julius Gaya mane Gwetao juma mokalo bende koro wal gi Governor Gladys Wanga kaka jatend migawo mar ohala kendo chwalo nyinge e od bura no. Jafwambo mar Alia Beach miyo waler mar wachno. Juma achiel bang' Gwetao mar Julius Gaya kaka spika od bura mar kaunti ma Homa Bay. Od bura no kawuono ne yudo spika manyien ma en Polycarp Okombo mane oyier gi ombulu 46 kuom MCAs 51 mano go ombulu e chenro mar yiero spika manyien mano time od bura no kinyi ma kawuono. Okombo osebedo jatend migawo mar ohala sirikand kaunti ni kuom higni 2 ka koro bedo jatelo mar 2 mowuok e bar sirikal kata executive madhi tiyo od bura no bang' yiero mar Huntington Day mane en apisa migawo mar lope sirikand kaunti ni masani en karan mar od burano kane osingo tiyo kanyakla gi MCAs madongo od burano. Mokwongo agonye Nyasaye erokamano kuom rita machopo odiechieng' ma kawuono ni. Mar ariyo agonye MCAs erokamano maduong' sana kuom gima gitimona ma ginyisa ni gigena omiyo giyiera odiechieng' ma kawuono ni mondo abed the speaker. To maduong' manyalo wacho ni kaka County Assembly of Homa Bay wadhi move forward, wadhi dhi mbele mondo mi wakel dongruok ne Homa Bay County. Okombo ne olaro komno gi ji mamoko adek ma gin Boniface Owino mane owuok kod ombulu 2, Dozel Orwa ma bende noyudo ombulu 2 ka Innocent Masarato ne owuok kod ombulu 1. Boniface ne orwako yirono kendo go bade piny ni Polycarp Okombo ne oyombe lela. Kod mbaka kendo yie no dhi ng'iyo welfare mar members of assembly gi workers duto te my county assembly. Amor kabisa. Bedo namba 2 kiyot to watemo mu bedo namba 2 kendo wang'eni next time wadhi yude kata ka gimoro wuok tibiro ng'ewa wane map ng'ewa ni watiyo matek. Jatend kweth mathoth e od burano Richard Ogindo ne okoni MCAs ne winjo matek e kinde ma Gaya ne en spika e od burano kane okoni Gaya ne chalo chwarni mano osebedo kakayo MCAs kata kamano ne otamore fulo gimomiyo ne gidwa theche okia PC. Members wage chien kanyo winjo matek kabisa. Chware nyalo kaye ot to mbaka tego nikech in gi lewni ma samore nyiewo korea nyien ndie dendi kata be ni chwarni nyo kecho to jowage nyo kweya. But it is good. Jomoko nyo penjo ni tang'o miyo speaker resign. Mano penjo. Kopo na resign ni attend my resignation as a majority leader. It is upon me mondo mi awuog oko mondo I explain maber ni an resign because of A, B, C and D. Kuom MCAs mane oloso bang' chenro no ne okoni spika manyien mane oyier mondo ti kanyakla mar MCAs kod ongo od burano. Wan Nyasaye mondo mi rieko mano mi Solomon wuod Daudi. Anakano kelo dwaro ne kaka Polycarp. Mowacho ni jokama ambe miauru gina timra nade atem no aneno kaluwore gi kisera manyo keto no nikech wan gimwa keto mbele en welfare. Wan gadiera gi chir ni jogo ma wayiero ariyogo acting clerk ka achiel gi speaker ma wayiero biro tiyonwa maber. Kama kuom jopiny e kaunti ma Homa Bay bende golo pachgi bang' yiero mar Polycarp Okombo kaka spika mar od burano. To nyaka sani ambe kako sa yier Julius Gaya no minister mar ohala no ok ang'eyo nikech an kaka nene kaka jadak Homa Bay County ka aneno ni en siasa ka do rach assembly ka kaka speaker to do dhi dala chuth ok ang'eyo ng'imo chako duoge gine mar ohala e minister mar ohala. En mchapakazi, he is up to the task nikech ne jatend migawo mar ohala to kod saga. To maduong' kabisa no bed gi rieko mathoth ma ok ji ma wajumbe makagi MCAs gi dhao kocha kod koni ubed speaker madwa riwo. Magi timore ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne osegwelo Gaya ka jatend migawo mar ohala piny owacho mare thuolo manowe kod Polycarp Okombo kendo chwalo nyinge od bura mondo mi obi ogoye kogno. Bang' yiero mar Polycarp Okombo kaka spika manyien od bura mar kaunti ma Homa Bay ka MCAs od bura ni idiko ni gigeno ni moko kuom chandruoge ma gisebedo ka gineno biro rumo sama koro Polycarp Okombo chako tich ayanga kaka spika od bura ni. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ng'anyo mar jopuonje mbalariany mag piny owacho pod dhi nyime tok riwruog jopuonj WASU koso chopo e winjruok kod komiti od bura e wi chudo mar kano omenda maromo bilion 9.7 mano singnegi e winjruok mar dok e tich. Kata bedo ni sirikal osingo mar chulo omenda no kidam jagoro maduong' mar WASU Constantine Wasonga omako chung' ni nyaka chulgi omenda no duto eka gibiro dok puonjo. Nyakidi lero mathoth. Ochopo odiechieng' mar 23 nyaka ne ng'anyo mar jopuonj mbalariany chakre.
Kata kamano, ng'anyo no biro dhi nyime tok lalruok kind tend riwruog jopuonj mbalariany UASU kod komiti od bura mochung' ne weche somo koso nyago lemo. The strike is on, and let members of the public and UASU members know that we have not agreed. Our demand is very clear. The cost of implementing basic salary is 9.76 billion. UASU osingo kendo makochung' motegno ni ok gibidok puonjo nyaka kanyo ma piny owacho chiw kwan omenda maromo shillings bilion 9.7 duto ma gidwaro. Sirikal kata kamano osingo mar chulo omenda no e yor kidam kendo e okenge ariyo mar shillings bilion 4.3 e okang' kokang'. They bring 4.3 billion and they must tell us how we are going to get 5.4 billion. As we speak, we have not been told how we are going to get the balance of 5.4 billion. If they don't have a commitment letter, how they are going to pay 5.4, let them not engage us. Kaluwore ni chal makama oserocho chenro mag somo e mbalariany mag piny owacho, jopuonjre kaachiel kod jonyuol medo sundo sirikal mondo tem matek kendo chope winjruok kod UASU mar chiwo thuolo ne jopuonjre dok somo. President, tunakuomba utusaidie kwa lecturers wetu warudi watufunze. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Nyakidi kawadhi nyime en buok ne jowuoth kod jopiny aluora mar boma Busia bang' chok wi dhano ne oyudi e bas moro mane riko wuok e boma ma Kigali, Rwanda kadhi e boma ma Mombasa. Bas no mar kambi Trinity Express ne ofweny ni kod chogo no ikinde ma obila ne timo peksen ne tong' ma Uganda kod Kenya. Jafwambo marwa Hilda Obuya ni kod lerno. Jopiny mane ogoyo kambi e tesend obila ma Busia ka gidwaro ng'eyo adieri wi chok wi dhano ma ok ong'ere mane oyudore e bas mar jowuoth mane owuok e boma maduong' mar Kigali e piny mar Rwanda kochomo boma ma Mombasa. Ilikuwa imepakiwa vizuri na mapolisi wakachukua wakaingiza nayo kule ndani. Chogono no ofweny gi obila mane rik goyo peksen e bas no mar kambi mar Trinity Express e kar donjo e tong' mar Kenya kod Uganda. Dereba kod kondakta mar bas no ondiko dhoge e steshend obila ma Busia. Moko kuom jodak ma Busia onyiso obila mondo mi otim nonro mar fwenyo kuma ne chok wi dhano no nowuoke. Wakati unachinja mwanadamu mwenzao kama mnyama, unafikiria nini? Unatoa damu yake, unachinja mkono yake, unachinja kichwa yake. We mwenyewe ukichinjwa utasikia aje? Ginyiso luoro ni kibeni nitiere ohala mar uso fuoni mag dhano. Kwa hivyo tunaomba vyombo vya usalama viweze kuhakikisha kwamba yule mhusika mkuu ambaye anafanya hii biashara chafu aweze kushikwa na mkono wa sheria uchukue mkondo wake. Hilda Obuya, Ramogi TV. Jako moro majegni 34 e gweng' ma Kibingei Bungoma owito ngimane kaluwore gi rem manyocho yudo e monj manyocho timne gi achije moko ariyo. Monj manyaka sani chich ne okel gi weche magera. Ben Kisabuli yangore ni nyocha omonji ka owuok e kar tongona moro to ema omonje gi achije go ma chich nyocha oor gi nyadendi moro ma en jaherane. Kaka jafwambo marwa Line Tundi lero, nyakono ma jaklas 11 ichich ni manyocho achije go mondo omonj jaherane. Kichung mabor tirango gweng'ni inyalo paro ni en kama gidudhi e nyime. Kata kamano, gweng'ni nyiso kit mirima mane jodak ma gweng' ma Kibingei ni godo kaluwore kod tho mar rawera moro manonegi kod jowadgi e wi weche hera. Ben Kisuli wachore ni nogonye minanega kod ojende mamoko ariyo manoor kod jahera Ben to kufwenyo ni Ben ne ni kod omenda mathoth e simbe mar ong'we yamo. Alipokuja akapatika akashikana na huyu msichana anaitwa Maria ambaye ni mwanafunzi wa kitatu cha tatu katika shule yetu ya sekondari ya Nashanda. Ndio sababu huyu msichana vile aliona akajua M-Pesa akaenda akakomboa vijana. Ben Kisabuli osebedo ka yudo thieth achiel kuom ute thieth mantiere boma ma Eldoret mane otere bang' achiji ariyo go chadhe marach gi jalo kama nowito ngimane otieno manyoro. Wakakimbisha Dreamland na alikuwa na bleed sana. Kufika Dreamland kuangalia kupiga x-ray wakaona damu imeanguka kwa upongo. Hiyo akawa referred Eldoret. Na walipotoka hapo tena the following day hiyo sasa wakatoka hapo wakaenda Eldoret mpaka Top Hill Medical Center, hapo ndio amekuwa. Jodak mawuok e gweng' ma Kibingei koro nyiso luoro ma gin godo kaluwore kod medruok mar nek e gweng'no. Giwacho ni jumani ji ariyo osewito ngimagi kokalo kuom nek magalagala, gino mamiyo koro giluongo sirikal gi joket arita kwe mondo rang maber weche mag arita e gweng'no. Na mambo haya ambayo yanatendeka kuhusu insecurity
ndio inafika mahali unakuta watu wanachukua sheria mikononi kwa sababu wameona ya kwamba maafisa wetu wengi hawafanyi kazi vizuri. Naomba OCS wetu wa Kimilili na OCPD wetu wa Kimilili ya kwamba mchukue mikakati iliyo mwafaka. Jonyuol koro ikwayo mondo ket arita maber ne nyithindo e kinde ma gintiere yweyo malach, ahinya to mago manyiri, kaluwore ni nek mar Ben Kisabuli nopangi gi nyadendi ma jaklas 11. Wasasi lazima mjue kwamba hii holiday ni kubwa. Kaeni chini na watoto, msungumuse na watoto, engage watoto kwa ile mambo yenye watakuwa wanafanya, wawache idleness. Tendo bila ma Kimilili wacho ni achijego nochwale tesendo bila eka bang'e notergi doho ma Bungoma kama nodonjnegi gi ketho mar kueyo rang'enge kendo bura margi pod dhi nyime. Kufikia jana tumepata simu, huyu kijana Ben Kisabuli alikuwa amekuwa admitted pale Eldoret Top Hill Hospital. Akiwa kwa matibabu aliaga jana. Baada ya kuaga kumekuwa na watu wamekuwa na hasira kwa ile kesi sasa ya mada. So hawa suspects wote wamepelekwa kotini. Linet Undi, Ramogi TV. Riwruoge chiw thieth e pacho ka Kenya Medical Association koro buono chungo chenro mag thieth e kaunti ma Mombasa ka dipo ni ten kaunti no biro keto e tim osuru manyien mag etogi. E parono mar chik mar omenda giko ni kaunti ma Mombasa dwaro ni weg ute thieth mag ji giwegi koro chul lesen ma shillings 600,000 kwan magiko ni malo mokalo kipimo kod counties duto ma pacho ka. Gitiyo ne ten county kachiel kod piny owacho mamalo thuolo mar jumbe 2 mondo mi gilos e wi wachno, makao kamano to gibiro chungo chenro duto mag thieth nyaka chieng' winj ywakgi. Mage timore seche gi mabende weg ohala mopogore Mombasa moting'o jolok ohand kong'o kachiel kod weg skunde mag ji giwegi bende ywak e wi wachno. Tunaambiwa tulipe gharama ambayo haistahili. Ikiwa wenzetu wa Nairobi wanalipa 80,000 ama 20, 30, mbona sisi tuambiwe tulipe 600,000? Mbona sisi tuambiwe tulipe 300,000? Kwani Mombasa ina nini ambao ni tofauti na Kenya nyingine? Hiyo si sawa. Fire tunalipa kando, land rate tunalipa kando, kila kitu kingine, parking tunalipa kando, advertising tunalipa kando, kila kitu tunalipa kando. Hiyo 600,000 ni ya nini? We are not objecting to pay permits and licenses. That is not our problem. Our problem is make it easy for us doctors to serve the people. Number one. Number two, we're not objecting to taxation accountability. So none of us is saying we are unwilling to pay ITIMs. What we are saying is be realistic. Realistic in the sense that not every person who works in this country has money to pay for medical services. Machiegni mesa mar weche mag ohala kama wuoth mar limbe mar bengi mar Absa komakore gi kambi mar Royal Media Services okelo mor kod ilo e gwenge buora ma Nairobi. Kampen ma kawuono ne oteru Tawala, Githunguri, Ruai kod Choka ka gipuonjo oganda e wi weche mag omenda kod bero ohala. Jolendo mag nyakalondo mar Citizen ne oromo kod jowinjo e kinde kampen no ka bengi mar Absa to wacho ne giwuok oko mar bero ng'iyo e kindgi kata ng'iyo e kindgi kod jopiny kachiel kod johala. Asante sana, asante sana. Wapi tuliarai? Jana mnaitende kazi. Yes, na unakumbuka wakati piga kombora kali. Ya mashabiki. Kimo cha punda milia. Kile chuma kutoka nchini Misri bila shaka yote Mohamed. Unapotaka kuwekeza hela yako, unapotaka kufungua account, ukitaka kuimarisha labda biashara yako, usicheze mbali, usiende mbali. Maana yake Absa sasa wamekuja karibu, wanasema kwamba tupo karibu, tumekuja karibu na wewe. Na ni kwa ushirikiano mkubwa na Royal Media Services. Tunapokutana na wasikilizaji wetu na wateja pia wa Absa, tunakuwa ni burudani kubwa ambayo inatoa hamasa kamili kuhusu huduma za Absa na tawi hili jipya la Absa ambalo limepata kufunguliwa hapo Kamakis. Tufanye round shows more so that tuweze kuwafikia customers wetu tukiambia mahali tuko, wanafungua savings account which are free, wanafungua salary account, wanafungua biashara Absa One account which is free na haina maintenance fee, na pia tunaongea tunawapea kama mkopo. Nimefungua account na Absa
because interest yake iko sawa, alafu monthly charges haiko. Kamano bende safar mar sambaza furaha gi Safaricom kawuono donjo e kaunti ma Meru e odiechienge mar ang'wen e gwenge ma Mount Kenya. Kochakore gi Makutano Junction, safarno odhi nyaka Mikinduri. Kastembe mag Safaricom kod johera mag Royal Media Services nodhial gi mwandu mag Christmas. Jafwambo marwa ma osebedo kaluwo chenrono Fredrick Omondi miyowa ler mar wachno. Limbe mar Safaricom e gwenge duto ma pacho kae ma idendo ni Safaricom sambaza furaha kawuono donje kaunti ma Meru kod Baringo. Jodak kawuok kar rombgi kendo riwore gi Safaricom e dialo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenrogi. Oganda ma Meru bende oyudo thuolo mar romo achiel kachiel gi jolendo mag yiero mag Muga FM. Kata mana gi koth, oganda pod wuok oko mar romo gi kambi mar Safaricom kendo loyo mich mag Christmas. Safar achiel ochakore gi boma man Chira kendo chomo gwenge mamoko mane kaunti ma Meru ka pisas mag Safaricom tiyo gi thuoloni mar puonjo jopiny mondo obed motang' gi nonrogi mag simu kaka pin mar M-Pesa mondo kik magi gi achudhe. We're also getting a lot of feedback from our customers on now the things they want us to improve. Safar machielo e bwo chenro ma Safaricom sambaza furaha ulimo kaunti ma Baringo kama otengi gi jolendo mag Chamgi FM. Leo kwa Safaricom kwa kupatia boost. Sio naambia watu Safaricom network ya Safaricom iko sawa. Sisi kama Chamgei tutakuja tukisherekea miaka 19 tangu Chamgei yaanze kutangaza, na pia Safaricom tunashukuru, tumesunguka, tumesalimiana. Safar makine chom gwenge maga Koromone, Nkubu, Mitungu, Tunai, Kathwana, Nyakachuka. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar saga kod ohelni matindo Wycliffe Oparanya wacho ni mbalariany kod counties mapacho kani kod gop jotijegi maromo milion 600 magisebedo ka gichoko to gichope agulu mar saga. Kalore kod midhiero makamagi, Oparanya wacho ni gin kod chenro mar timo nonro matut kendo keto ageng'a makende e kinde kawo hola mag saga kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero. Kaoloso e kinde romo moro e boma ma Naivasha, Oparanya wacho ni counties kod mbalariany oseketo jotijegi kama tek ka gichoko omenda to gichopi e bengi, wach magisani oseketo mbalariany ma Moi kama tek. Over 600 million Kenya shillings which was owed to various cooperatives, and the major culprit is the universities, and then the second one is the county governments. County governments, using the intervention of the CS Treasury and the control of budget, we have been able to collect quite a bit of money. The management of the cooperatives at the university level has been a problem. Olero ni sirikal oketo omenda maromo bilion 2 mar konyo chulo gope mag saga kendo medo ni kapok gitimo chudo makamano gibiro timo nonro matut e wi gope duto kendo timo chudo mana ka ler mar gope osefwenyore. Within the ministry there is 2 billion that has been provided for to waive this debt. We are in the process of auditing this society so that these debts are verified that they are genuine before we make payment. But the sad thing is that the money we have is only 2 billion, so it's very difficult now to know which cooperatives will pay and which ones will not pay. We are going to continue operating, especially in this era, without having data analytics to inform our decisions and the policies that we are making. Oparanya bende wacho ni riwruok moro amora mar saga mabiro dwaro kawo hola nyaka biyudo thuolo mar kawo hola kowuok kuom komishona mar riwruoge mag saga kaka geng'a mar temo gayo hola ma aoyaye. Any cooperative society, any cooperative circles to borrow must get approval of the commissioner of cooperative, so that the commissioner will ensure the borrowing is prudent and is for the benefit of the members of that particular cooperative. Cynthia Onyango, Ramogi TV.
kwa Ramogi. Tuo okgoga odi. Sickle cell is not a disease that it just comes and go. Kendo tuo nyalo limo ngata. Obed nyathi kata ng'ama duong'. Being left with a child who is a sickle, it's really demanding, and I feel very much frustrated because at times you don't even have cash. Taking drugs throughout, it's very tiring, and sometimes I just feel like to stop taking them. Achiedh nade mokale, ahinya endalo ma otimo e penj mar KCSE. Alam maduong' mar NED en mondo miyo changi kendo chop lek mare. Somo e midekre. Mana e Ramogi TV, kick by. Malaysia truly Asia na view travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na view travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi yudi skisa tiun mar mili nyarasembo. D star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash. Ramogi TV e od jothumbe duto. E pautuke ni tugo mar mashemeji dabi e kinde FC Leopards gi Gor Mahia ochwal nyime. Riwruok matayo adhula e pachoka FKF owacho ni lap manyayo kama nowinjore ogoye tugono olor. Mano ne dhi bedo tugo mar 7 ne Gor masani omako thuolo mar 12 e lig. Alap manyayo igundho motelo ne limbe mar president mar adhula e Afrika Patrice Motsepe mabiro timo limbe piny Kenya, Uganda gi Tanzania e dwe mar 12 higani mar ng'iyo ikruok ne tuke mag CHAN. Tarik manyien mar mashemeji dabi ibiro landi bang'e. Bado wako na ngoma. Hatari kwenye mlango. Kawadhi nyime ni Samuel Asati kod Jojo Oro ema dhi bedo captain mar Shujaa e piny Dubai e tugo mar HSBC World Rugby Series madhi timore kind tarik 30 dweni kod tarik 1 dwe manyien mar 12. Kocha maduong' mar Shujaa Kevin Wambua olando kweth jotugo 13 madhi e tielo mokwongo mag tukego e season ni. Kelvin Wekesa, William Mwanji kod Brian Mutua bende oyudo thuolo mar donjo e kwethno. And the preparations has been so well, and the boys are so ready for the tournament. I can only say that just trust on the team. Just give us the trust, because I usually tell my boys that there's no one who's going to come in and help you guys. It's upon you to be mature enough and to take that task that you've been given to represent the nation. So I'll just name the squad that's going to represent Kenya in Dubai and Cape Town. Kevin Wekesa, Jojo Oro, William Mwanji, Brian Mutua, Dennis Abukuse, Samuel Asati, Nigel Amaitsa, Chris Santo Juang, Patrick Odongo, Fesas Shiasi, Ben Salem, Floyd Wabwire, and Brian Ondego. Jatend migao matuke Kipchumba Murkomen owacho ni piny owacho koro ok bichulo kocha mar Harambee Stars Firat Osara kochakore sani. Murkomen mane lose boma Nairobi owacho ni winjruok nobedo e sama noketo koke orak ni ne nyaka oter Kenya tuke mag AFCON ma higa manyien. To kata kamano
mano ne ok otimore. Harambee Stars pok oyudo loch e tuke auchiel mokale bwo Firat ka Murkomen wacho ni ok ginyal dhi nyime chulo kochano. Nolero ni ogeno ni riwruok mar FKF dhi lando wach chungo e tij japuonjno bang' rem chopo winjruok mane giketo motelo. In this ministry, there is a serious gap insofar as management of federations is concerned. And of course, I am aware that in the agreement of FKF with the coach was that if he doesn't qualify for the Africa Cup of Nations, that relationship is disengaged. And since we were the ones who are funding as a ministry, we will, upon the period being attained and the circumstances that have befallen the coach as a result of that first failing to qualify, of course, rather obvious that we will implement that section of the law and we will not remit any further resources beyond the period that was agreed. And I have sat with some of these officials of I told them, guys, you may be a good man, but the industry does not believe in you any further. And for some, if you think that somebody else can do a better job, it's important to give them another chance and then contribute to your country in a different way, not necessarily by insisting that you must hold that particular office. Kocha machon mar AFC Leopards Jan Coop sani yuak kokwayo club no mondo chule gopene duto manyalo romo siling milion 9. Kaluwore gi kocha no mawuok e piny Netherlands, Leopards nong'ado rak mare tok chik kendo kwayo ni mondo chule eka mondo yud thieth. Coop wacho ni ne en gi tuo adundo kendo en kod rem. Olero ni oseluwo wach chudo mare no nyaka ne gole tich to nyaka sani onge duoko moseyudo. Kocha no masani jahigni 83 odak e od apanga e boma ma Busia. So I signed the contract for 2 years. After 12 years, 12 months, the FA said, okay, we terminated your contract. So from that time, I was not happy because we had a good result, we played good football. It was about 7 million. But that is not my aim. My aim is that they can help me, yeah, so that I can buy a new pacemaker. Ramogi mano bende makelo wegi komar weche manyien mag oimoreno ka ote chopo kaeri. Pastor Doyo Gori wacho ni Pastor Doyo Gori mar Pefa Church Nyabondo amor kod okang' mar jatend piny Kenya to kete tim ok wacha waneni makare kawan Nyabondo kod Pastor Selin Anyango mong'ere kaka min Aflin gi mama na Bok Nyoigi mar Kokwanyo kod mama na Florence Ngwen gi min Oda Sheila Nyawade. Erokamano Millicent wacho ni manyna urugaya mondo konwa gima nomiyo ogwetao. Ramogi Chris bende wacho kanyo ni oneno weche manyien e yo makare. Kabende Collins wacho ni Collins wacho kanyo ni Ramogi e yo nero makare. Wuod Solo bende wacho ni Ramogi neno ne makare kama entiere. Felix Ocham, Elijah Otieno duto neno wakowuok e kuonde mopogore opogore sa ditama mar somo ote duto. Kata kamano in mane kawo thuolo mari mar budho kodwa waduoko ni erokamano dong dakika 2 mondo rom saa 4 teno mano imore rumo gi kanyo. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka.